Hi students. So actually we are discussing the profits and gains of business and profession. So starting itself I have said we have two methods, that is one is mercantile system, second one is cash system. So now we are going to discuss the cash system. In case of cash system, what happens is there, if suppose receipts and payment account is given, receipts and question itself receipts and payment account is given, then how we have to do the problem? Nothing but how we have to calculate the income from business or profession. Okay, that is model 2 ma. Model 1 is mercantile system. In that case the P&L will be given. క్వశ్చన్లో ఏమి ఇస్తాడు మనకు అక్కడ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ ఇస్తాడు. సో ఇఫ్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ ఈస్ గివెన్, దట్ కమ్స్ అండర్ మోడల్ 1, that is nothing but it is a mercantile system. Next, model 2 is a cash system, where the question will be given in the form of receipts and payment account, in the form of receipts and payment account. At that time what we have to do, we have to use the this cash system. In this case, then how we have to calculate the income from business or profession in the case of cash system? Once you see here, see, receipts and payment account is a summary of cash transactions pertaining to a period, normally for an accounting year. On the debit side, both revenue and capital receipts are recorded. On the payment side, capital expenses and revenue expenses are recorded. The profit for the year is computed as under. So you know that actually what is the receipts and payment account, already you have seen in your accountancy. Okay na? So here from this receipts and payment account, now what we are going to do means we are calculating the income from business or profession. Okay, so first step what we have to do, once you see here ma, take all the revenue receipts relating to the business only. Nothing but here all the revenue receipts we have to take which are related to the business, that is capital receipts, incomes related to other heads, and personal incomes are to be ignored. Here capital receipts, income related to other heads means like income from salary, income from capital gain, income from house property, those we should not take, and even personal incomes also we should not take. So those should be ignored. Only the incomes which are related to the business, that two revenue receipts, only what we have to take, revenue receipts itself we have to take. Next, step 2, take the total of all the revenue receipts, nothing but all the revenue receipts which we have taken. What we have to do, we have to add all those incomes. Okay, all those receipts, revenue incomes we have to add. Next, step 3, deduct the revenue payments, that is purchase of goods, payment of expenses. Even in a business we will be having so many of expenses. In that revenue expenses we have to take. What we have to take ma? We have to take the revenue expenses, nothing but revenue payments we have to take. So those revenue payments what we have to do, we have to deduct from the revenue receipts. సింపుల్ అమ్మ, రెవెన్యూ రిసిప్ట్స్ తీసుకుంటాం కదా, రెవెన్యూ రిసిప్ట్స్లో నుంచి ఈ రెవెన్యూ పేమెంట్స్ని మైనస్ చేయాలి. ఓకేనా? సో దాంతో మనకు ఫైనల్గా ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది. మోడల్ 1 కొంచెం డిఫికల్ట్. మోడల్ 1కి ఒక 6 to 7 స్టెప్స్ ఫాలో కావాల్సి వస్తుంది. కానీ మోడల్ 2కి మనకు అన్ని, అంటే మోడల్ 2 అంటే ఏంది, క్వశ్చన్ రిసిప్ట్స్ అండ్ పేమెంట్ అకౌంట్ ఇస్తే మనం మోడల్ 2 అంటాం. సో రిసిప్ట్స్ అండ్ పేమెంట్స్ అకౌంట్ ఇచ్చినప్పుడు మనకి పెద్ద సమ్ అంత అంత కష్టపడాల్సిన అవసరం లేదు. ఓన్లీ దానికి బిజినెస్కి రిలేటెడ్ ఉన్న ఎక్స్పెన్సెస్ తీసుకుంటాం, బిజినెస్కి రిలేటెడ్ ఉన్న ఇన్కమ్స్ తీసుకుంటాం, ఇన్కమ్స్ నుంచి ఎక్స్పెన్సెస్ మైనస్ చేస్తాం. అంతే, అదొక పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. దాంతోపాటు డిప్రిసియేషన్స్ ఏమైనా ఉంటే చూసుకోవాలి. ఓకేనా? Next, while deducting payments, capital expenses like purchase of machinery, etc., and the personal expenses like drawings, etc., are not to be deducted. ఓకేనా? అంటే ఇక్కడ పేమెంట్స్లో మనం క్యాపిటల్ ఎక్స్పెన్స్ అంటే పర్చేస్ ఆఫ్ మెషినరీ, ఫిక్సెస్ ఉంటాయి కదా మా, ఫిక్సెస్ అలాంటివి తీసుకోవద్దు, దాని మీద డిప్రిసియేషన్ తీసుకుంటాం. ఓకేనా? పర్సనల్ ఎక్స్పెన్సెస్ లైక్ డ్రాయింగ్స్ అవి తీసుకోకూడదు. అవునా? అవి తీసుకోకూడదు మనం. ఓకే, నెక్స్ట్ తర్వాత చూడండి, సమ్ పేమెంట్స్ మే బి పార్ట్లీ ఫర్ ద బిజినెస్ అండ్ పార్ట్లీ ఫర్ పర్సనల్ యూస్. ఇన్ సచ్ కేస్ డిడక్ట్ ప్రపోర్షనల్ బిజినెస్ ఎక్స్పెన్స్ ఓన్లీ. ఓకే, కొన్ని పార్ట్లీ ఉంటాయి, కొన్ని పర్సనల్స్ ఉంటాయి. సో ఆ సమ్ చేసేటప్పుడు మీకు చెప్తా, గుర్తుపెట్టుకోండి పాయింట్ ఇక్కడ. సమ్ పేమెంట్స్ మే బి పార్ట్లీ ఫర్ ద బిజినెస్ అండ్ పార్ట్లీ ఫర్ పర్సనల్ యూస్, మీన్స్ సమ్ ఆర్ ఫర్ రిగార్డింగ్ బిజినెస్ అండ్ సమ్ ఆర్ ఫర్ పర్సనల్. సో ఇన్ దట్ కేస్ వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ మీన్స్ ఓన్లీ ద ఎక్స్పెన్సెస్ విచ్ ఆర్ రిలేటెడ్ టు ద బిజినెస్, ఓన్లీ దోస్ expenses we have to consider. Okay, here he has given example also. See example, once you see car maintenance expenses he has given. Car maintenance expenses 10,000 he has given. So in that 60% which is related to personal and 40% is related to the business. Means the 40% amount only we have to take it here. Why? Because the remaining 60% is considered as a personal. Remaining 60% is considered as personal. So in that 10,000, 40% means how much? 4,000. That 4,000 will be treated as an expense. Okay, business expense. Next,
Step 4, deduct the depreciation allowed as per the provisions of Income Tax Act. So if suppose any fixed assets are there in the question, compulsory business means we will be having a fixed assets. So on those fixed assets, what we have to do means we have to calculate a depreciation. Okay, we have to take we have to calculate, or if suppose depreciation is directly given, we will deduct the depreciation, or as only assets he has given. Only assets he has given. So from that, what we have to do, we have to deduct the depreciation. Okay, that is the point here. So in case of depreciation, how we have to do means I will send you a pic ma. ఓకే, ఆర్ఎస్ చూపిస్తాను నాకు. డిప్రిసియేషన్స్ మనకి ఎఫ్ఏలో అకౌంట్స్లో చేసినట్టు పర్సంటేజెస్ వాడు ఒక్కొక్కసారి ఎఫ్ఏలో చేసినట్టు కాకుండా పర్సంటేజెస్ మనమే ఐడెంటిఫై చేయాలమ్మా. అంటే ఒక్కొక్క అసెట్ యాజ్ పర్ ఐటీ రూల్ ఒక్కొక్క అసెట్కి ఒక్కొక్క డిప్రిసియేషన్ ఉంటుంది, ఒక్కొక్క బ్లాక్ ఉంటుంది. సో ఆ డిప్రిసియేషన్ మాత్రమే మనం గుర్తుపెట్టుకొని క్యాల్కులేట్ చేయాలి. ఓకే, సర్టన్ కేసెస్లో డిప్రిసియేషన్ పర్సంటేజ్ వాడే ఇస్తాడు, కొన్నిసార్లు ఇవ్వడు. సో మనం ఏం చేయాలి, మనం ఈ బ్లాక్స్ అనేవి గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇక్కడ చూడండి, ఇక బ్లాక్స్ ఇవి. బిల్డింగ్ యూస్ ఫర్ రెసిడెన్షియల్ పర్పస్ రేట్ ఆఫ్ డిప్రిసియేషన్ ఈజ్ 5%. బిల్డింగ్ యూస్ ఫర్ నాన్ రెసిడెన్షియల్ పర్పస్ 10%. యూస్ ఫర్ హోటల్స్ 10%. సో ఇవి ఫిక్స్డ్ ఇంకా రేట్ ఆఫ్ డిప్రిసియేషన్. ఓకేనా, అక్కడ క్వశ్చన్లో మనకి ఎలాంటి డిప్రిసియేషన్ ఇవ్వకపోతే, పర్సంటేజ్ ఇవ్వకపోతే మనం ఏం చేయాలి, మనం ఇవి గుర్తుపెట్టుకొని డిప్రిసియేషన్స్ మనం క్యాల్కులేట్ చేయాలి. ఒక్కసారి ఇవి నోట్ చేసుకోండి మీరు డిప్రిసియేషన్స్ అన్ని. ఇగోండి, ఒకసారి చదవండి, దేనికి ఎంత అనేది నోట్ చేసి పెట్టుకోండి. ఓకే, సో టోటల్లీ మనకి బ్లాక్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి, 17 బ్లాక్స్ ఉన్నాయి. సో ఒక్కొక్క అసెట్కి ఏంటి అనేది ఇక్కడ చూసుకోండి ఇక. ఓకేనా, సో పర్సంటేజెస్ కూడా ఇచ్చింది ఇక్కడ మనకి. సో దీని ప్రకారంగానే మనం డిప్రిసియేషన్ క్యాల్కులేట్ చేయాలి. ఓకే, క్లియరా? సో అక్కడ క్వశ్చన్లో పర్సంటేజ్ ఇలాడు కదా అని కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు మీరు. సో మనం అక్కడ ఏ అసెట్ అయితే ఇచ్చిండో ఆ అసెట్కి రిలేటెడ్గా ఇక్కడ డిప్రిసియేషన్స్ ఉంటాయి మనకి. ఈ డిప్రిసియేషన్ ప్రకారం వీటి రేట్ ఆఫ్ దాని ప్రకారం మనం డిప్రిసియేషన్ మనం క్యాల్కులేట్ చేసుకోవాలి. ఓకేనా, సో దిస్ ఈజ్ ఇంట్రడక్షన్ రిగార్డింగ్ ది రిసిప్ట్స్ అండ్ పేమెంట్ అకౌంట్. క్లియరా? సో నెక్స్ట్ వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ మీన్స్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ విత్ ది ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ ప్రొఫెషన్ మా. ఫస్ట్ ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ ప్రొఫెషన్ స్టార్ట్ చేస్తాను, తర్వాత మనం బిజినెస్కి వెళ్దాం. సో ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ ప్రొఫెషన్ ఒకసారి ఈ క్వశ్చన్ ఇలిస్ట్రేషన్ 9 చూడండి. సి ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ హూ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అ ప్రొఫెషన్ మా, లైక్ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్, ఓకే, డాక్టర్, లాయర్. సో దే ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ అ ప్రొఫెషనల్స్. ఓకే, so first you see here, Sri Raju, a chartered accountant of Hyderabad, submitted the following particulars related to the previous year 2019-20. Compute the income from profession and tax liability if income from other heads is 4 lakhs, including interest on bank deposits he has given. So here we have to he is a chartered accountant. Okay, so previous year details he has given, 19 and 20 details he has given, and here what we have to do means we have to calculate the income from profession and even tax liability also we have to calculate. And with that, what he has given means income from other heads also he has given, nothing but from other heads, from other sources, how much of income he is getting, 4 lakhs. In this 4 lakhs even interest on bank deposits is also there. Okay na? సో ఇక్కడ మనం క్యాల్కులేట్ ఏమేమి క్యాల్కులేట్ చేయాలమ్మా అంటే ఇక్కడ ఫస్ట్ ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ ప్రొఫెషన్ క్యాల్కులేట్ చేయాలి. ఓకే, తర్వాత ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ అదర్ హెడ్స్ కూడా ఇచ్చింది మనకి 4 lakhs ఇన్కమ్ ఫ్రమ్, అంటే అతనికి ఈ ప్రొఫెషన్ నుంచి కాకుండా వేరే సోర్సెస్ నుంచి ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ హౌస్ ప్రాపర్టీ కావచ్చు, శాలరీ కావచ్చు, లేకపోతే ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ క్యాపిటల్, వేరే సోర్సెస్ నుంచి కూడా ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ అదర్ సోర్సెస్ కావచ్చు, వేరే సోర్సెస్ నుంచి కూడా అతనికి 4 lakhs ఇన్కమ్ వస్తుంది. అందులో ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ బ్యాంక్ డిపాజిట్ కూడా ఇంక్లూడ్ అయ్యింది. సో ఇవన్నీ బేస్ చేసుకొని మనం ఏం క్యాల్కులేట్ ఇక్కడ ఏం చేయమన్నాడు వాడు అంటే ఫస్ట్ టోటల్ ఇన్కమ్, ఫస్ట్ ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ ప్రొఫెషన్ క్యాల్కులేట్ చేయాలి, తర్వాత ఏం చేయాలి, టోటల్ ఇన్కమ్ క్యాల్కులేట్ చేయాలి, తర్వాత ట్యాక్స్ లయబిలిటీ క్యాల్కులేట్ చేయాలి. ఓకే, సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఐడెంటిఫై చేయడం ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ. నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి వాడు ఏమి ఇచ్చింది, ఫస్ట్ రిసిప్ట్స్ హీ హాస్ గివెన్, హీఈస్ అ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ నా. సో నౌ హియర్ వీఆర్ డూయింగ్ receipts he has given and payments he has given. So if receipts and payments are given, we have to follow the cash system, model 2 follow కావాలి. Okay, so now what he has given, once you see here, he is a chartered accountant na. So regarding chartered accountant, what are the receipts, what are the receipts he has given, once you see, audit fees from companies 2,90,000 he is getting, from banking companies, these are audit fees ma. అతనికి ఆడిట్ ఫీజు ఆడిట్ ఫీ కంపెనీస్ నుంచి 2,90,000 వస్తుంది, బ్యాంకింగ్ కంపెనీస్ నుంచి ఆడిట్ ఫీజు 1,56,000, ఫర్మ్స్ నుంచి 75,000 అండ్ అదర్స్ 81,000. దీస్ 4 ఆర్ నథింగ్ బట్ దే ఆర్ ఆడిట్ ఫీజ్. సో దీస్ ఆర్ నథింగ్ బట్ దీస్ ఆర్ ద రిసిప్ట్స్, ఇన్కమ్స్. ఫర్ వాట్ ఆర్ దీస్ ఇన్కమ్సే కదమ్మా, అవునా కదా? అంటే
ఇక్కడ కంపెనీస్ నుంచి 2,90,000 వస్తుంది, బ్యాంకింగ్ కంపెనీస్ నుంచి 1,56,000 వస్తుంది, ఫర్మ్స్ నుంచి 75,000 వస్తుంది, అదర్స్ నుంచి 81,000 వస్తుంది. ఇవన్నీ ఆడిట్ ఫీజ్ అంటే అతనికి ప్రొఫెషన్కి సంబంధించినవి కదా. సో ఈ 4 ఏమైతే రిసిప్ట్స్ అయితే. నెక్స్ట్ గిఫ్ట్స్ ఫ్రమ్ క్లయింట్స్. క్లయింట్స్ అంటే ఎవరు? అతను చార్టెడ్ అకౌంటెంట్ కాబట్టి అతను క్లయింట్స్ ఉంటారు. అతను ఎవరైతే అకౌంట్స్ కానీ ఫైల్ చేస్తున్నాడో అతను క్లయింట్స్ ఉంటారు కాబట్టి ఇది కూడా అతని ప్రొఫెషన్కి సంబంధించింది. నెక్స్ట్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ బ్యాంక్ డిపాజిట్, ఇట్ ఈస్ నాట్ రిలేటెడ్ టు హిస్ ప్రొఫెషన్. Shares of income from Hindu undivided family, it is also not his profession. Financial advisors is related to his profession. Accountancy work is related to his profession. First ఇట్లా ఐడెంటిఫై చేసుకోవాలమ్మా అతనికి ప్రొఫెషన్కి ఉన్న ఇన్కమ్స్ ఏమి అనేది. సో ఓన్లీ 2 తప్ప మిగతా అన్ని అతనికి ప్రొఫెషన్ రిలేటెడ్. ఏమేమిటి? ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ బ్యాంక్ డిపాజిట్స్, షేర్స్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ హిందూ అన్డివైడెడ్. సో ఈ 2 తీసేస్తే మిగతా అన్ని అతనికి ప్రొఫెషన్ రిలేటెడ్. నెక్స్ట్ పేమెంట్ చూద్దాం. Office rent, okay, profession, telephone charges, salaries to staff, stipend given to trainees, subscriptions to journals, car expenses, electricity bill, membership fees paid to ICAI, means అతను చార్టెడ్ అకౌంటెంట్ కదమ్మా, దానికి మెంబర్షిప్ ఫీ. ఓకే, పర్చేజ్ ఆఫ్ బుక్స్ అంటే ఇక్కడ ఏమైంది? మళ్ళీ అసెట్ అయింది మనకి. పర్చేజ్ ఆఫ్ కంప్యూటర్ కూడా మనకి ఏమవుతుంది? అసెట్ అవుతుంది. సో ఇవి డైరెక్ట్గా తీసుకోకూడదు. వీటి మీద మనం ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి? డిప్రిసియేషన్ చేయాలి. సో చూద్దాం. అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా ఇచ్చింది ఇక్కడ మనకి. సో ఇక్కడ కార్ ఉంది, ఎక్కడ పోయింది? కార్ ఎక్స్పెన్సెస్ హీ హాస్ గివెన్ 36,800, but car value has not given. So depreciation on car directly has given. So directly we will deduct this depreciation. అది చూద్దాం ఒకసారి. 1 month rent 7,000 is outstanding in case of receipts. If suppose we are doing a cash system, అవునా, మనకి అవుట్స్టాండింగ్ రెంట్స్, ఓకేనా, డ్యూస్ అలాంటివి ఏవి తీసుకోవద్దమ్మా. అదొకటి గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓన్లీ మనకి ఎన్ని వస్తున్నాయి, ఎన్ని పోతున్నాయి, కరెక్ట్గా ఎన్ని వస్తున్నాయి, ఎన్ని పోతున్నాయి అవి మాత్రమే గుర్తు తీసుకోవాలి. నెక్స్ట్ ఆడిట్ ఫీజ్ ఫ్రమ్ బ్యాంక్ డ్యూ 75,000. దిస్ వన్ ఆల్సో వీ షుడ్ నాట్ కన్సిడర్. 25% of the car use is for personal. So 25% car is used for personal, means car expenses totally how much he has given here? 36,800 he has given. From this 25 is personal and if 25 is personal means remaining 75% will be related to the business, will be related to his profession. Ante kadamma. So 25% personal annappudu కార్కి రిలేటెడ్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఇక్కడ ఇచ్చిండు మనకి. ఏమని ఇచ్చిండు? 25% పర్సనల్ అన్నాడు. అంటే 25% పర్సనల్ అయితే రిమైనింగ్ 75% ఏమవుతుంది? అతని ప్రొఫెషన్కి సంబంధించింది. సో టీడీఎస్ అనేది మనకి టోటల్ ట్యాక్స్ లయబిలిటీ క్యాలిక్యులేషన్కి వస్తుంది, ఇక్కడ ప్రొఫెషన్కి రాదు. ఇంకొకటి ఇక్కడ డిప్రిసియేషన్ ఆన్ కార్ 64,100 అని ఉంది కదా. సో ఇక్కడ కూడా మనం ఏం చేయాలి? 75% క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. వై? బికాస్ 25% ఈజ్ పర్సనల్. ఓకే, ఈ రెండిటికి క్లియరా? సో ఒక్కసారి మనం ఇక్కడ సమ్ చూద్దాం. చూడండి. So computation of Sri Raju's income from profession for the assessment year 2021 he has given. So first what we have to do? We have to take receipts. We have to take the receipts receipts అని తీసుకోండి. అతని ప్రొఫెషన్కి సంబంధించిన రిసిప్ట్స్ మాత్రమే తీసుకోవాలి. ఏవి తీసుకోవాలి? అతని ప్రొఫెషన్కి సంబంధించిన రిసిప్ట్స్ మాత్రమే తీసుకోవాలి. ఓకే, సో అతనికి ప్రొఫెషన్కి సంబంధించిన రిసిప్ట్స్ ఏమేమి ఉన్నా చూడండి ఇక్కడ. ఆడిట్ ఫీజ్ ఫ్రమ్ కంపెనీస్, ఫ్రమ్ బ్యాంకింగ్ కంపెనీస్, ఆడిట్ ఫీజ్ ఫ్రమ్ ఫర్మ్స్, అదర్స్, అండ్ గిఫ్ట్స్ ఫ్రమ్ క్లయింట్స్. ఓకే, ఇంకా ఏమున్నాయి? ఫైనాన్షియల్ అడ్వైజర్స్, అకౌంటెన్సీ వర్క్స్. ఓకేనా, ఇక్కడ చూడండి. ఆడిట్ ఫీజ్ ఫ్రమ్ కంపెనీస్, ఫ్రమ్ బ్యాంకింగ్ కంపెనీస్, ఫర్మ్స్, అదర్స్, ఫైనాన్షియల్ అడ్వైజర్స్, అకౌంటెన్సీ వర్క్, గిఫ్ట్ ఫ్రమ్ క్లయింట్స్. సో అవన్నీ యాడ్ చేయండి, రిసిప్ట్స్ అన్ని యాడ్ చేయండి. ప్రొఫెషన్కి సంబంధించిన రిసిప్ట్స్ మాత్రమే తీసుకోవాలి. సో ఆ రిసిప్ట్స్ అన్ని యాడ్ చేయండి. దాంట్లో నుంచి ఏం చేయండి? పేమెంట్స్ అన్ని మైనస్ చేయండి. ఏం పేమెంట్స్ మైనస్ చేస్తారు? ప్రొఫెషన్కి సంబంధించిన పేమెంట్స్. హియర్ వీ హ్యావ్ టు డిడక్ట్ ఓన్లీ ద పేమెంట్స్ విచ్ ఆర్ రిలేటెడ్ టు ది ప్రొఫెషన్. ఓన్లీ దోస్ పేమెంట్స్ ఇట్ సెల్ఫ్ వీ హ్యావ్ టు డిడక్ట్. ఓకే, పర్సనల్వి తీసుకోవద్దు. సో ప్రొఫెషనల్గా సంబంధించిన పేమెంట్స్ ఏమేమి ఉన్నాయో చూసుకోండి అమ్మ ఒక్కసారి ఇక్కడ. ఓకే, ఆఫీస్ రెంట్, telephone charges, salaries to staff, stipend given to trainees, subscriptions to journals, car expenses he has given. Car expenses 75% you have to take. Electricity bill, membership fees paid to ICAI. ఓకే, ఇక్కడ వరకు. ఓకే, సో ఇవన్నీ తీసుకోవాలి మనకి ఇక్కడ. salaries, telephone charges, office rent, stipend given to trainees, subscriptions to journals, car expenses what I have said ma. How much we have to take? 75%. Electricity bill, membership fees, payments అని తీసుకొని యాడ్ చేయండి. ఇవన్నీ యాడ్ చేసి అవుటర్ కాలంలో వేసి. ఓకే, వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ హియర్? వీ హ్యావ్ టు యాడ్ ఆల్ ది పేమెంట్స్ అండ్ వీ హ్యావ్ టు టేక్ ఇట్ ఇన్ అవుటర్ కాలం. ఫ్రమ్ రిసిప్ట్స్ యూ హ్యావ్ టు డిడక్ట్ దీస్ పేమెంట్స్. ఫ్రమ్ రిసిప్ట్స్ వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ? వీ హ్యావ్ టు డిడక్ట్ దీస్ పేమెంట్స్. నెక్స్ట్ లాస్ట్ వన్ రిగార్డింగ్ డిప్రిసియేషన్స్. సో
books he has given. What I have said, books is nothing but an asset. I have said computer is also an asset. So now what we have to do, if assets are given, then what we have to do, we have to calculate the depreciation. What we have to do, we have to calculate the depreciation here. So on books we have to calculate 40%. On books what we have to do, we have to calculate 40%. 40% from where we got means from blocks. I have said na, you have to see the blocks. So 13,000 into 40%, how much we got here? 5,200. Next, car depreciation directly has given 64,100. On 64,100 you have to calculate 75%. Next, computers what he has said, 36,000 into 40%. So these all what you have to do, these are nothing but depreciations. From this amount you have to deduct the depreciations. Finally we will be getting an income from profession. So this is income from profession. Next what we have to do, we have to calculate the tax liability. For calculating a tax liability, first of all here once you see calculating tax liability, income from profession, how much we got here? 6,94,925 we got. For this we have to add income from other heads. We have to add income from other heads. Income from other heads, how much he has given in the question? 4 lakhs he has given. So after adding both, you will be getting a total income. So total income now how much we got here? 10,94,925 we got. So we have to round it up to 0. So 10,94,930 we got. Now we have to apply this slab basis. So here the income is more than 10 lakhs. Income is more than 10 lakhs. Then slab basis is how much? Total income into 0.3 minus 1,87,500. So this will be the income tax. On that what we have to do? We have to add health and education cess 4%. ఓకేనా? ఇక్కడ స్లాబ్ బేసిస్ ట్యాక్స్ లయబిలిటీ క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి ఫస్ట్ యూనిట్లో చెప్పినమ్మా టోటల్ ఇన్కమ్ ఇంటూ 0.3 మైనస్ 1,87,500. ఓకే, స్లాబ్ బేసిస్ ఎప్పటికప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీరు. సో మనకి ఎంత వచ్చింది ఇక్కడ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్? 1,40,979 వచ్చింది. దానికి యాడ్ హెల్త్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్ సెస్. ఏం చేయాలి ఇక్కడ? హెల్త్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్ సెస్ యాడ్ చేయండి. యాడ్ చేసిన తర్వాత దాంట్లో నుంచి ఏం చేయాలి? టీడీఎస్ ఇచ్చింది కదా మనకి, టీడీఎస్ మైనస్ చేయండి. మైనస్ చేస్తే మీకు వచ్చింది ఇదేమవుతుంది? ఇక్కడ టీడీఎస్ ఎక్కువ ఉంది. ఏముంది ఇక్కడ మనకి? టీడీఎస్ ఎక్కువ ఉంది. సో టీడీఎస్ ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి ట్యాక్స్ కట్టాల్సిందేమో ఇంత 1,46,620. సో ట్యాక్స్ డిడక్టెడ్ అట్ సోర్స్ ఎంత ఉంది మనకి? 1,60,000 ఇచ్చిండు. సో రీఫండ్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ వాళ్ళు మనకి ఎంత రీఫండ్ ఇవ్వాలి? 13,380 రూపీస్ మనకి రీఫండ్ ఇవ్వాలి. ఓకేనా? సో ఇది ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ ప్రొఫెషన్. ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ ప్రొఫెషన్. ఓకే, సో జాగ్రత్తగా నోట్ చేసుకోండి అమ్మ. లాంగ్ క్వశ్చన్స్ ఇవన్నీ. సో జాగ్రత్తగా నోట్ చేసుకొని రాసుకోండి. ఓకేనా?